Hello，頭先就啱啱完咗個 Topps Chrome Hobby 3盒，再加一盒 Midnight。咁因為都 short cut 有啲時間啊，咁啱啱先執好晒，咁所以都段片比較長。而家就做一個快少少嘅 recap 俾大家睇下。首先就係無限號嘅，無限號有 SGA 嘅 Refractor 啦，Concon Nipple 有2張 base，Cooper Flex 3張 base。咁然之後就去到限號啦，限號第一張 Jakku 嘅限275 True Yellow，Peckham Dadiet 嘅Aqua 限199，PJ Washington Blue Wave 限150，Kyle Lowry 嘅 True Blue 限150，Trey Johnson 嘅 Instate 限150。Stephen Curry 嘅 True Green 限99，De'Aaron Fox 嘅Purple Wave 限75，Devin Booker 嘅Gold Insert Clutch Gene 限50。咁其中一個 case hit 就係 Radiating Refractor 嘅 Radiating Rookie 嘅 Asa Newell 啊。咁恭喜晒 Tom 先，簽名有3張嘅。Will Richard 啦 ，Kobe Bryant Refractor 啦，同埋 Topps Chrome 今次嘅大獎啊 ，Dylan Harper 嘅 Topps Chrome Autograph Rookie， 咁係 G.E 攞到嘅。跟住就落到去 Midnight 啊 ，Midnight 首先就有 Jalen Brunson、Wemby、Amen Thompson。簽名嘅有Jared Vanderbilt， 呢張係要再 random 嘅 Fila 嘅，Cam Spencer， 咁仲有 Colin Murray Boyles 嘅 RJA 限35，冇記錯呢一張應該係 John Lee Toronto Raptors， 係 John Lee 嘅。最後啦，大獎Twilight 嘅 Dylan Harper 都係 G.E 嘅，咁呢張 Twilight 比較難見我都覺得，咁恭喜晒 G.E 中咗今次 Topps Chrome 同埋 Midnight 2張大卡。咁之後咧 random 埋呢2張，之後我會再開一個 live 去 random 埋 Jamal Murray 同埋 Asal Thompson， 仲有張Jared Vanderbilt 呢3張去俾 Fila 同埋 Mini Fila 嘅 joiner 嘅。多謝晒大家參與啊！下次如果有機會嘅，咁再見大家，多謝晒。